Hello everyone, welcome to another video. In this video, we're going to discuss some important MCQ questions on body fluids and circulation. The first question is, the normal albumin to globule ratio in blood is রক্তের মধ্যে অ্যালবুমিন আর গ্লোবিউলিনের রেশিওটা কত? 2:1, 1:2, 1:4, 1:5. নর্মাল অ্যালবুমিন টু গ্লোবিউলিন রেশিও সেটা 2:1. সেক্স ক্রোমাটিনস প্রেজেন্ট ইন সেক্স ক্রোমাটিনটা কোথায় থাকে? Drumstick like lobe in neutrophil, drumstick like lobe in basophil, drumstick like in lobe of eosinophil, drumstick like in lobe of lymphocyte. Correct answer is drumstick like lobe of neutrophil. Eosinophilia is caused by eosinophilia কখন ঘটে? Teniasis, ascaris, hay fever or all of the above. eosinophilia এই সব ক্ষেত্রেই ঘটে। ascaris, hay fever and teniasis. ব্লাড গ্রুপ অ্যান্টিজেন আর ব্লাড গ্রুপ অ্যান্টিজেন কি? ফাউন্ড ইন হিমোগ্লোবিন মলিকিউল, ফাউন্ড ইন প্লাজমা প্রোটিন, ফাউন্ড ইন আরবিসি or none of the above. ব্লাড গ্রুপ অ্যান্টিজেন আর ফাউন্ড অন আরবিসির মধ্যে থাকে ব্লাড গ্রুপ অ্যান্টিজেনগুলো। অ্যাডাল্ট হিমোগ্লোবিনের মধ্যে কি থাকে? 2 আলফা 2 বিটা, 2 আলফা 2 ল্যামডা, 2 আলফা 2 ডেল্টা আর 4 আলফা। অ্যাডাল্ট হিমোগ্লোবিনের মধ্যে 2টা আলফা 2টা বিটা শিট থাকে। হিমোগ্লোবিন এফ, there is fetal hemoglobin has gene. fetal hemoglobinএর মধ্যে কি থাকে? 2 আলফা 2 বিটা, 2 আলফা 2 ডেল্টা ল্যামডা, 2 আলফা 2 ডেল্টা আর 4 বিটা চেইন। fetal hemoglobinএর মধ্যে 2 আলফা 2 ল্যামডা চেইন থাকে। লাইফ স্প্যান অফ প্লেটলেট ইজ, প্লেটলেটসের লাইফ স্প্যানটা কত? 4 days, 6 to 9 to 12 days, 20 to 30 days or 90 days. প্লেটলেটসের লাইফ স্প্যান 4 days হয়। ম্যাক্সিমাম কনসেন্ট্রেশন অফ হিমোগ্লোবিন নর্মালি ফাউন্ড ইন আরবিসি, আরবিসির মধ্যে ম্যাক্সিমাম কতটুকু পরিমাণ হিমোগ্লোবিন থাকে? 3%, 10%, 36%, 46%. 36% আরবিসি থাকে, আরবিসির মধ্যে 36% হিমোগ্লোবিন থাকে। ম্যাচিউর আরবিসি কন্টেইনস, ম্যাচিউর আরবিসির মধ্যে কি থাকে? এনজাইমস ফর টিসিএ সাইকেল, এনজাইমস ফর গ্লাইকোলাইটিক, এনজাইমস অফ ক্রেবস সাইকেল or all of the above. এর মধ্যে থেকে এনজাইম গ্লাইকোলাইটিক এনজাইম, ম্যাচিউর আরবিসির মধ্যে গ্লাইকোলাইটিক এনজাইম থাকে। নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ, ব্লাড colloidal osmotic pressure mainly maintained by which plasma protein? ব্লাডের যে colloidal osmotic pressure সেটা কে মেনটেন করছে? গ্লোবিউলিন, অ্যালবুমিন, ফিব্রিনোজেন, প্রোথ্রম্বিন। ব্লাডের যে অসমোটিক প্রেসার সেটা মেনটেন করছে অ্যালবুমিন। ম্যামেলিয়ান আরবিসি আর ম্যামেলিয়ান আরবিসিগুলো কীরকম? বাইকনকেভ, সার্কুলার নন নিউক্লিয়েটেড, বাইকনকেভ, নিউক্লিয়েটেড, ওভাল নিউক্লিয়েটেড or none of the above. Mammalian RBC mainly biconcave, circular and non-nucleated. Globulin protein of blood plasma mainly involved in the blood plasma যে গ্লোবিউলিন প্রোটিন তার প্রধান কাজ কি? ব্লাড ক্লটিং, অসমোটিক ব্যালেন্স, ডিফেন্স মেকানিজম or none of the above. The globulin protein mainly ফাংশন করে ডিফেন্স মেকানিজমে কাজ করছে।
which WBC resist infection and are also associated with allergic reaction? এর মধ্যে থেকে কোন WBCটা ইনফেকশনটাকে আটকাচ্ছে তার সাথে অ্যালার্জিক রেসপন্সের সাথেও যুক্ত? লিম্ফোসাইট, নিউট্রোফিল, ইওসিনোফিল আর মনোসাইট? এর মধ্যে থেকে ইওসিনোফিল যেটা ইনফেকশনটাকে আটকাচ্ছে তার সাথে অ্যালার্জিক রেসপন্সের সাথেও যুক্ত। A person with dash and dash blood group are called universal recipient, universal donor respectively. এর মধ্যে থেকে কাদের ইউনিভার্সাল রিসিপিয়েন্ট এন্ড ইউনিভার্সাল ডোনার বলা হয়? AB মাইনাস O প্লাস, O প্লাস AB মাইনাস, O মাইনাস AB প্লাস, AB প্লাস O মাইনাস। Correct answer is AB plus O minus. It's a universal recipient আর O minus is a universal donor. ABO blood grouping is based on, যে ABO যে ব্লাড গ্রুপিংটা সেটা কিসের উপর ভিত্তি করে হয়? সারফেস অ্যান্টিবডিজ অন RBC, সারফেস অ্যান্টিজেন অন WBC, সারফেস অ্যান্টিজেন অন RBC আর প্লাজমা অ্যান্টিজেন। ABO ব্লাড গ্রুপিং যেটা হয় মেইনলি সারফেস অ্যান্টিজেন যেটা আরবিসির মধ্যে, আরবিসি সারফেসের মধ্যে যে সারফেস অ্যান্টিজেনগুলো থাকে তার উপর ভিত্তি করে করা হয়। হুইচ লিউকোসাইট হ্যাজ বিন শেপড নিউক্লিয়াস? এর মধ্যে থেকে কোন লিউকোসাইটের মধ্যে বিন শেপড নিউক্লিয়াস থাকে? বেসোফিল, মনোসাইট, নিউট্রোফিল, লিম্ফোসাইট? এর মধ্যে থেকে মনোসাইট যেটা সেটার মধ্যে বিন শেপের নিউক্লিয়াস থাকে। হেমোলাইসিস ইজ, হেমোলাইসিস বলতে কি বোঝায়? মিনিট বিটস of disintegrated blood cells, minute beats of disintegrated cells, minute beats of disintegrated neurons, minute beats of disintegrated nephrons. Hemolysis, yeah, correct answer হবে minute beats of disintegrated blood cells. Hemolysis বলতে বোঝায় যেটা minute beats of disintegrated blood cells. Next question is smallest blood element is, এর মধ্যে থেকে কোনটা রক্তের সবচেয়ে থেকে ক্ষুদ্রতম রক্তকণিকা? আরবিসি, ডাব্লিউবিসি, প্লেটলেটস আর নান অফ দ্য অ্যাবভ? এর মধ্যে প্লেটলেটসগুলো হবে সবচেয়ে থেকে ছোট রক্তকণিকা। ইন লিউকেমিয়া অর ব্লাড ক্যান্সার লিউকোসাইট কাউন্ট ইজ, লিউকেমিয়া যেটা ব্লাড ক্যান্সার তার মধ্যে রক্তকণিকা কাউন্টটা কত? লিউকোসাইটের কাউন্ট কত? greater than 1 lakh, less than 10,000, 10 to 20,000 or none of the above? In leukemia, লিউকোসাইটের কাউন্টটা হবে more than 1 lakh, 1 লাখের বেশি হবে। ব্লাড ক্লটিং রিকোয়ার্স, ব্লাড ক্লটিং এর জন্য কি দরকার হয়? সোডিয়াম প্লাস পটাশিয়াম, সোডিয়াম প্লাস প্রোথ্রম্বিন, সোডিয়াম প্লাস থ্রম্বোপ্লাস্টিন, ক্যালসিয়াম প্লাস থ্রম্বোপ্লাস্টিন? ব্লাড ক্লটিং এর জন্য দরকার হয় ক্যালসিয়াম প্লাস থ্রম্বোপ্লাস্টিন। রেড সেল কাউন্ট ইজ ক্যারিড আউট বাই, রেড ব্লাড সেল সেটা কিভাবে কাউন্ট করা হয়? হিমোসাইটোমিটার, হিমোগ্লোবিনোমিটার, ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম, স্পেগমোম্যানোমিটার? রেড ব্লাড সেল কাউন্ট করা হয় হিমোসাইটোমিটার দিয়ে। লিম্ফ ডিফার্স ফ্রম ব্লাড ইন পজেসিং, যে লিম্ফ যেটা ব্লাড সেলের থেকে ডিফারেন্ট কেন? কারণ তাদের মধ্যে অনলি ডাব্লিউবিসি থাকে, মোর আরবিসি অ্যান্ড ডাব্লিউবিসি, মোর আরবিসি ফিউ ডাব্লিউবিসি, মোর ডাব্লিউবিসি অ্যান্ড ফিউ আরবিসি। তো লিম্ফ আর ব্লাডের মধ্যে মেজর ডিফারেন্স হলো লিম্ফের মধ্যে শুধু ডাব্লিউবিসি থাকে, আরবিসি থাকে না। ব্লাড প্লেটলেটস ফাউন্ড ইন, যে ব্লাডের প্লেটলেটসগুলো কোথায় থাকে, কই পাওয়া যায়? ফিশেস, রেপটাইলস, বার্ডস, ম্যামেলস? এটা মেইনলি পাওয়া যায় ম্যামেলসের মধ্যে। ব্লাড প্লেটলেটস মেইনলি পাওয়া যায় ম্যামেলসের মধ্যে।
ডায়াবেটিস মিন্স ডায়াবেটিস বলতে কি বুঝি? ফরমেশন অফ ডাব্লিউবিসি, ফরমেশন অফ আরবিসি, process by which certain WBC squeezes through thin capillary wall, a movement of food in gut. Diapedesis means the process in which certain WBC squeezes through thin capillary wall. Which of the following act as middleman? এর মধ্যে থেকে কোনটা মিডলম্যান হিসেবে কাজ করে? WBC, লিম্ফ, প্লাজমা, ব্লাড। এর মধ্যে থেকে কারেক্ট আনসার ইজ লিম্ফ। লিম্ফ যেটা মিডলম্যান হিসেবে কাজ করে। Next question is process by which blood cells are formed in bone marrow. bone marrow মধ্যে যে blood cells গুলো তৈরি হয় সেটাকে কি বলা হয়? হেমোপয়েসিস, হেমোলাইসিস, থ্রম্বোপয়েসিস, এরিথ্রোব্লাস্টোসিস। বোন ম্যারোর মধ্যে ব্লাড সেলস গুলো তৈরি হয় সেটাকে বলা হয় হেমোপয়েসিস। লার্জেস্ট লিউকোসাইট ইজ, এর মধ্যে কোনটা লার্জেস্ট লিউকোসাইট, সবচেয়ে বড় লিউকোসাইট? নিউট্রোফিল, বেসোফিল, মোনোসাইট, লিম্ফোসাইট। মধ্যে মোনোসাইট হবে সবচেয়ে থেকে লার্জেস্ট লিউকোসাইট। কন্টেন্ট অফ হিমোগ্লোবিন বাই 100 ml অফ ব্লাড। 100 ml ব্লাডের মধ্যে কতটুকু পরিমাণ হিমোগ্লোবিন থাকে? 15 গ্রাম, 20 গ্রাম, 10 গ্রাম আর 5 গ্রাম। 15 গ্রাম থাকে। 100 ml এর মধ্যে 15 গ্রাম হিমোগ্লোবিন থাকে। মাইক্রোপুলিসম্যান অফ ব্লাড ইজ, ব্লাডের কোন সেলটাকে মাইক্রোপুলিসম্যান বলা হয়? নিউট্রোফিল, বেসোফিল, ইউসিনোফিল, লিম্ফোসাইট। নিউট্রোফিলকে মাইক্রোপুলিসম্যান বলা হয়। পার্সেন্টেজ অফ ডেইলি ডিস্ট্রাকশন অফ আরবিসি, ব্লাডের আরবিসি গুলো কত পার্সেন্ট ডেইলি ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে? 1%, 5%, 10%, 20%। 1% অফ ব্লাড আরবিসি যেটা প্রত্যেক দিন নষ্ট হচ্ছে। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং হ্যাজ লিস্ট কনসিস্টেন্সি ইন শেপ, এর মধ্যে থেকে কোন কোষটার শেপটা আকারটা নির্ধারিত থাকে না? আরবিসি, ডাব্লিউবিসি, মাস্ট সেল, বোন সেলস। এর মধ্যে থেকে ডাব্লিউবিসির আকারটা নির্ধারিত থাকে না। রেশিও ডাব্লিউবিসি বাই আরবিসি ইন হিউম্যান ব্লাড, মানুষের রক্তের মধ্যে ডাব্লিউবিসি আর আরবিসির রেশিওটা কত? 1:100, 1:200, 500:1, 100:500। 100:500। আরবিসির পরিমাণটা সবচেয়ে বেশি থাকে। ইন কম্পারিজন টু ডাব্লিউবিসি আরবিসি হ্যাভ, মানে আরবিসির মধ্যে কি থাকে যেটা ডাব্লিউবিসির মধ্যে থাকে না? অ্যান্টিজেন, দ্যাট ইজ অ্যাগ্লুটিনোজেন সারফেস অন আরবিসি, কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস, ডোনাইন মেমব্রেন, or all of the above? The answer is all of the above. One is more in lymph than blood, এর মধ্যে থেকে কোনটা লিম্ফের মধ্যে বেশি থাকে কম্পেয়ার টু ব্লাড? আরবিসি, নিউট্রিয়েন্টস, লিপিডস, অক্সিজেন। এর মধ্যে থেকে লিপিড যেটা আরবিসির মধ্যে লিম্ফের মধ্যে সবচেয়ে বেশি থাকে কম্পেয়ার টু ব্লাড। So with that we came to end of this MCQ solving session. So in the next video we will be solving similar type of MCQs that will be very much beneficial in the upcoming exams. So do stay tuned for the video updates and do not forget to subscribe to the channel. Thank you all.